ఈ సెట్లో ఫస్ట్ మనకు చెప్పేది ఏంటంటే మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే బేసిక్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, తర్వాత మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కొన్ని డెఫినేషన్స్ చూద్దాం. ఎలక్ట్రిక్ నెట్వర్క్. వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ నెట్వర్క్? The interconnection of two or more circuit elements called as electric network. Electric network అంటే బేసిక్గా ఇంటర్కనెక్షన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్, వన్తో ఏం పని అవుద్ది, టూ ఆర్ మోర్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్? ఎలక్ట్రిక్ నెట్వర్క్ వేరు, ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ వేరు. వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్? The interconnection of two or more circuit elements with at least one closed path. One closed path is called as electric circuit. Now ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్ అని వచ్చింది. వాట్ ఈస్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్? What is circuit element? Circuit element refers to the mathematical model of a physical device. It refers to the mathematical model of a physical device. Physical device. Resistance. It's a wire, resistive element, which is having that will offer some resistance to the flow of electron. It's a physical device. Capacitance. Two plates మధ్యలో నువ్వు టూ ప్లేట్స్ని పెట్టి ఈ కాంబినేషన్ని, ఇది ఒక ఫిజికల్ డివైస్. దిస్ ఇస్ కెపాసిటెన్స్ అంటాం. అలాగే కాయిల్ని ఇలా చుడితే ఇండక్టెన్స్, ఇది కూడా ఫిజికల్ డివైస్. ఫిజికల్ డివైస్ని ఇలా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మ్యాథమెటికల్ మోడల్, యాక్చువల్గా ఇది మ్యాథమెటికల్ మోడల్. సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్ డివైస్. టైప్స్ ఆఫ్, నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎలిమెంట్స్. Types of circuit elements. Types of circuit elements. ఇందులో మెయిన్లీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. టూ టైప్స్. టూ టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్. అందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ది జనరల్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ వచ్చి సింపుల్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ది జనరల్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంటు, నెక్స్ట్ది సింపుల్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్. అవేంటో చూద్దాం.
సిం జనరల్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్ అంటే సారీ జనరల్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇట్స్ ఎ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ more than one simple circuit element. It can be composed of more than one simple circuit element. CKT and circuit simple ga. What is simple circuit element? సింపుల్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్ అంటే తెలిస్తే కదా జనరల్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పగలం. ఇట్స్ ఎ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఆఫ్ టూ టెర్మినల్ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్. ఇట్ ఈజ్ ఏ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఏ టూ terminal electric device. సపోజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి, ఇదొక టెర్మినల్ ఇదొక టెర్మినల్. కెపాసిటెన్స్ ఉందనుకోండి, ఇదొక టెర్మినల్ ఇదొక టెర్మినల్. ఇండక్టెన్స్ ఉందనుకోండి, ఇదొక టెర్మినల్ ఇదొక టెర్మినల్. నెక్స్ట్, types of simple circuit elements. Types of simple circuit element. Types of simple circuit elements. ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోండి ఎక్కడికక్కడ. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ వన్ రెసిస్టర్, సెకండ్ది ఇండక్టర్, థర్డ్ కెపాసిటర్. ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ సింపుల్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్లో ఆల్ ద సింపుల్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ద కరెంట్ త్రూ ద ఎలిమెంట్ to the voltage across the element. దీన్ని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తామంటే ది రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ద కరెంట్ త్రూ ద ఎలిమెంట్ అండ్ వోల్టేజ్. ఆ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి క్లాసిఫై చేస్తాం. ఫస్ట్ది ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ కింద నేను చెప్తాను. ఇందులో ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎలిమెంట్ అంటే if the voltage across the element is directly proportional to the current, through it, then that element is a resistor. It's a resistor. సో దాన్ని ఇలా చూపిస్తాం. దిస్ ఈజ్ R, దిస్ ఈజ్ I, దిస్ ఈజ్ V. Here V is proportional to I. Voltage across the element is directly proportional to the current through it. సో ఈ proportional constant తీసేసి V equal to IR. R is the resistance in ohms, OHM. ఒకసారి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం రెసిస్టర్ది. దేనికి అది చూద్దాం. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ of resistor ohms law.
పెద్ద ఆయన కనుక్కున్నాడు కదా. ఓమ్స్లో ఏమని చెప్తామంటే టెంపరేచర్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్, ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it. చూడండి, టెంపరేచర్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ across the ends of the conductor is directly to the current through it. Mathematically, V is proportional to I, V equal to IR. Here R resistance kada, where the constant of proportionality is R. ఇది proportionality constant is called resistance and measured in ohms. So 1 ohm equal to 1 volt by 1 ampere. Next, power. The power absorbed by the resistor is given by P equal to VI. V అంటే IR కదా, సో I R into I square R, R V square by R, వాట్స్లో కొలుస్తాం. పవర్ని వాట్స్లో మెజర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చి కండక్టెన్స్. కండక్టెన్స్కి వచ్చేసరికి ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, the reciprocal of resistance is called as conductance. యూనిట్ ఏంటంటే మో, OHM కదా, దీనికి రివర్స్లో MHO. ఓమ్స్ని ఇలా రాస్తావు కదా, మో ఇలా రాస్తావు. దిస్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఫర్ కండక్టెన్స్. నెక్స్ట్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓపెన్ సర్క్యూట్, వాట్ ఈస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, వాట్ ఈస్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్, షార్ట్ సర్క్యూట్ అని దేని బేస్ చేసి మనము ఇది ఓపెన్ క్లోజ్ అని చెప్తాం. దేనంటే రెసిస్టెన్స్ మే బి యూజ్డ్, రెసిస్టెన్స్ మే బి యూజ్డ్ యాజ్ basis for defining the terms of open circuit and short circuit. Open circuit and short circuit ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం ఒకసారి. ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓపెన్ సర్క్యూట్లో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్. మోర్ అండ్ మోర్ అనమాట.
ఎప్పుడైతే ఇన్ఫినిటీ అయిందో V ఈక్వల్ టు IR కదా, I ఈక్వల్ టు V బై R కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ దెన్ కరెంట్ ఈజ్ 0. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అంటే, వోల్టేజ్ across open circuit may have any value. That depends, don't worry. Later we discuss in next classes. Next, properties of short circuit. ఇక్కడ resistance is 0, voltage across that short circuit is 0, current is షార్ట్ సర్క్యూట్ కదా, ఎనీ వాల్యూ, కరెంట్ ఏదైనా వాల్యూ ఉండొచ్చు, దట్ డిపెండ్స్. నెక్స్ట్ ఇండక్టర్. నెక్స్ట్ టైప్ ఏంటి, సింపుల్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్లో ఇండక్టర్. ఇండక్టర్ ఇక్కడ డిఫైన్ ఇండక్టర్. ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఇండక్టర్ అని తెలిస్తే కదా నువ్వు ఫర్దర్గా వెళ్ళగలవు. ఇఫ్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ proportional to the time derivative of current through it, then that element is an inductor. ఒక డబ్బా ఉందనుకో, ఇందులోంచి కరెంట్ వెళ్తుంది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇవి, ఈ V అనేది డెరివేటివ్ ఆఫ్ I విత్ రెస్పెక్ట్ టు T అయితే దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇండక్టర్. అది దాని అర్థం. అంటే V ఈజ్ ప్రొపోర్షనల్ టు DI బై DT. దట్ ఈస్ ప్రొపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ తీసేస్తే LDI బై DT. ఇలా స్మాల్ అయ్యేయాలి బికాస్ ఇట్స్ వేరింగ్. ఓకే, నౌ L ఈస్ ఇండక్టెన్స్. L is inductance in Henries. So 1 Henry is equal to, from this, 1 volt second by ampere. 1 volt second per ampere. This is inductor. Now go for the characteristics of that inductor. Characteristics of inductor. Now, what is the first character? There is no voltage across an inductor if the current through it is not changing with time. First point చూడండి. There is no voltage across an inductor if the current through it is not changing with time. ఇది ఇంపార్టెంట్. There is no voltage across the inductor when
if the current through it is not changing with time. Not changing with time. ఎందుకంటే V equal to L di by dt అన్నాం. D is called difference in current with respect to time. There is no change in current, so this becomes 0. So voltage across the inductor becomes 0. Okay, that is ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ లేదో, వోల్టేజ్ ఎప్పుడు 0? షార్ట్ సర్క్యూట్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అని చదివాం కదా. షార్ట్ సర్క్యూట్లో వోల్టేజ్ పొజిషన్ ఏంటి? 0. దట్ ఈస్ an inductor acts as a short circuit to DC under steady state. Under steady state. స్టడీ స్టేట్ కాకుండా ఇంకొక స్టేట్ ఉందా? ఎస్, ట్రాన్సియంట్ స్టేట్ అని స్విచ్చింగ్ యాక్షన్లో మనం చెప్తాం. దట్ ఈస్ V equal L di by dt. ట్రాన్సియంట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ హైయర్ లెవెల్లో చూస్తారు, లేకపోతే చూద్దాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద ఇండక్టర్. సెకండ్ క్యారెక్టర్ చూద్దాం. సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే, ఇక్కడ నీకు రెసిస్టెన్స్లో పవర్ డ్రాప్ ఉంది. రెసిస్టెన్స్లో పవర్ కన్జ్యూమ్ జరుగుతుంది. I² R అని చెప్పాను కదా, P equal to VI. బట్ ఇక్కడ పవర్ డ్రాప్ ఉండదు. ఇక్కడ ఏముంటుందంటే, ఏ ఫైనట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కెన్ బి స్టోర్డ్. ఇందులో సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే, ఏ ఫైనట్, ఇన్ఫినిట్ కాదు, ఏ ఫైనట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ can be stored in an inductor. Even if the voltage across inductance is 0. Even if the voltage across the inductor or inductance is 0. ఎందుకంటే నో చేంజ్ ఉన్నప్పుడు voltage across the inductance becomes 0. Such as ఎప్పుడు? Such as when current is DC. When current is DC, that energy is of Li² equal to of Li². Energy ki joules unit.